Bien vainway sur la chaîne, echo fantasy. Lesson like Abenteuer et Disnusin, commentaire de quel pays to nous suis? Maintenant, Lankens nous, dans, cette belle histoire. Justine Miller, Poussa, La Porte de la Chambre, Dehapitaled S.A. Mir, et C.E., Kiel vit dans, cette fraction, de second, la entrat, pour le reste, D.S.A. vi. Il en était, pas sens, la surprendre. Michel etata at le hôpital de Pia, 3 jours. Pneumonie, avate dit, le modicin. Grave mais Jarabel. Justine Y, Tétau, C.E. Matin, Lat, Louis, avate, tenu le main, Louis promettant, Kiel, reviendrate, apers ses reunions. Sa fiancée, Audrey, S. S.A.T. Port et volontaire, pour rester, avec elle, pendant Kiel, Trevelet. Vataka perdi tes affaires. Avate, dit, Audrey avec un sourire. G. m'occupe d'elle, de Louis facet confiance. Alors Condé just de netermina, plus tita de, decida de les, surprender toutes, les du avec, les fleurs préférées, de Michaud. Il entra, à Columbia presbytriant, avec rien, d'autrec, de la gratitude, dans son corps. Louis C. Tate, comme cet, après midi lot, la lumière, du soleil, filtrate, à travers, les fenters, pegnant, tu, n or o, il soured, at une informier. Qui passat. Sarah and Pell plus fort la bouquet et se, derogivers, le chambre, 412. Sesta la qu'il intendit, une lutte, ita fait. Le bip phrenatique, dn. Monitor cardiaque. Son stomach, say Noah. La main de Justine frappa la porte, la poussante, ita la tongue, say fractura. Audrey say tenado de sustu, lit Samir. Les domaines agrippin, en orler. Le pressant firmament sur le visage de Michel. Les oix fragiles dsa mir s'agrippient faiblement, au pointit diodre. Sun course se torda sous les draps, lutten pour en air qu'elle n'y pouvait obtenir. It le visage diodre, mon doux son, visage de tat, tordu in quelque, chose quil, avait, jamais vu, au padavent. De la rage du desespoir, quelque chose de froya, et determine. Les flurstem barent, au sol, quest ceq de fait? Savoix déchira la piscome, un coupt few. La tête d'Audrey se tourna vers Louis. L'Oriol tombe. La poitrine de Michel se leva tandis. Quel haltat pour, respire, des sons, arques. Desespère, et brise quai, raicenerant. Agemasdens, l'esprit, de Justine. Pendant un, second impossible. Justine ni, put boger, ni put penser, ni put consilierla, femme kiel, prevoya, depouser, avec, la femme, se tenant Odysseus, du corps mourant, dsa mir. Si tate Audrey, la femme qui riait, asses blogs, qui l'embrassate, pour Louis Dyer, bon oui, qui tatesens marcher, vers Louis Danzel, a la Danzel, a lay Danzel. Mais la femme, kiel, fixit maintenant, les eu a carquilis, les mains tremblantes, la poitrine altante una, tate pas, due to la femme kiel connaissait. At cet instant, Justine relissa quelque, chose quit chandrit, tout. Il en avait aucune idée de quil, avait dormi, a citi pendant tos sesamoy. Mais avant de commencer, a pays, sur si boten gem. Abonez-vous et dites-moi, de o, dans le monde vous, regardez pars, que parfois. Dieu nous permet de voir, la vérité dossier, tempavant qu'il n'y soit, trop tard. Les mains de Justine tremblaient encore, lorsqu'il s alanca letters, il n'y réfléchit pas, in analysa pas. Son corps se déplaca simplement, traversant, le pisant, doing jumps, repoussant, Audrey.
Se placantantur L et S mir common mur quel devrait franchir pour finis ce qu'elevate commence. La respiration de Michel se facette par l'atamencade. Sa poitrine se soulevant et s'abaissant trop vite, trop élevé, profondement. Les mains de Justin trouvèrent son visage. Le penchant doucement vers lui. Maman, regarde-moi, respire, just respire. Sa exuberant, and batten des cils, confuse, terrify. Churchant son visage, comme ciel, un tate pas, sr couil, soit triel. Ses levers tremblant assayant de former desmots, mais rien, ni sortit, sauf ses, sant sons, brises, et desespers. Le monitor, cardiaque hurlot. Te va bien. Murmura, Justine, listened, sur son front, humid. Savoic se brisa. G suis slat, tu es, en sécurite. Maintenant. G suis slat. Derrière lui, Audrey, se tenait, fige contre, la mur, sa poitrine, altante, ses mains, toujours, en foam de si qu'elle venait de laca. Elle les fixit, Justine Birkind, S.A. Mir, les doigets, do Michel, serant faiblement, S.A. Manche, et pendant un moment, elle parut presque surprise. Comme si elle niait. Et tate pesa tendu, si qu'il, pas set, port. Comme si elle avait, pense avoir, plus de temps. Justine ne la regarda pas. Il ne pouvait pas. Si la faisait, il ne savait pas si qu'il ferait. La respiration de Michel commença era lenta. Ses prise sur son bras se resserra. Just un pel et condis as you say. Concentrant enfin sur son visage. Vaimont concenter une larme sur ses joues. Justine, soufflot. J'techens de til. Tiens. La porte s'ouvrit, brusquement. Deux infirmières précipiterant, leurs yeux balayant la pièce. Absorbant la skein, le monitor hurlant. Michel Alton, Justine Planentade, Disisdel, Audrey, recul, dans la coin. Une infirmière se déplaca immédiatement, aussi to Michel, verifiant ses signes vitox, adjustant son oxygène. Laucher jada un coup de will, entre Justine, et Audrey, son expressions, durcissant. Q cest il passe ici. La machoyer de Justine, se Sarah. Il se tourna lentement, et pour la première fois d'p. Q l'orieller, et tate tum. Il regarda Audrey. Vraiment, il la regarda. Elle était, pale tremblante. Ses parfaits cheveux blonds atteints et borifs, sun commissia de craterfrois, mais ce forent, ses uquiel, irradiant, net. Elin et, pas rempli de remord. Ils anitaneand, pas remplist horror faisa, si qu'elevate, faili faire. Ils etiant, remplist de père. Paper, pour Michel, pas pour elle-même, LASAD, la tour dit, Justine, sa voix, basse, et, régulière. Je suis intreat el tenet un orler. Sur le visage de ma mère. Les udel infirmière, essa carquillerant. La douème infirmeries, dirige immédiatement, vers la porte. Parlons doucement dans, une radio clipsy, à sa blouse. Securit. Elle appelait, la securit. La bouche, d'Audrey, s'ouvrit. Non, ce, n'est pas Justine. Tu n'y comprends pas. J't'ai-vous. Sa voix, monta frenétique, maintenant. Jessia, de loiter, as, assoyer. Elle toussat. Je n'y savais pas quoi faire. Tu elle échauffé. Nen, j't'ai-vu, Audrey. Sa voix n'y monta pas. Il n'y cria pas, mais les mots atterrant comme des
Pierre's lords et, inimmovables. Le visage d'Audrey, c'est déchira. El précisen daz plus fort contre la mur, ses mains se levant comme si elle voulait la toucher, mais no c'est pas de Justine. Si te plot, écoute, moi. El altout gakar. El seretta. La pise de vincelances. Mime, le monitor, cardiac semble, c'est calmer. Sunbip, frenetica lentis, on, rhythm plus régulière. Alors ql oxygène de Michel, revenez, Justine, la fixa. Quesi q2 vins d dire. Lest you d'Audrey se tournerant, vers la porte, vers la porte, puis de nouveau vers Justine, Cecily vers tremblerant. G ni voulez pas. Quest ceq de vins de dire. El secua, la tite, pressant, ses, la vrusel, uni contra, el autre. Maislis matzas etant, dicia, a caps ete, il planient dans l'air, entre au combe, de la fumée, visible, indenegible, empoisonné. El altout gakar. Du gardes de secured apparent dans l'embrasure de la porte. Their presence remplissant la petite piece. Lundo savanca. Semaine reposa, nonchalant. Saceinture. Madame nous, allons avoir, besoin que, vous veniez, avec nous. Lest you d'Audre se braquerant, Sir Justine, granded suppliant. Justine, ni fait, pas en per, en parlor, just toi, et moi, si te plot. Il n'y répondit pas. In des gardes se reproca. G-time. La voix d'Audrey, se brisa, brute, et désespéré. J fait capars q G-time? Tu n'y vas pas. Justine s'est éterna d'elle. Il s'assit lentement. Sur la chaise ct. Du lit de sa mère. Et prit la main. De Michel dans les seins. Il n'y regarda pas leurs skills, imménérant Audrey. Ni brancha peconde esse, voix montadons, le couloir suppliant, sanglotant, de tête. Gula, en état, qu'un, malentendu. Il taint juste, la main de sa, mire, et de sa, respire. La peace, parut plus petit maintenant. La respiration de Michel's SAT to stabilize C. Mais ses mains agripiantiers, celle de Justine comme si elle craignait de la caprice. Ces you restant fixe sur son visage ni de Santrian, le regardant simplement. S. Assurant qu'il était. Real, S. Assurant qu'il restate. Genie vesnol part. Dit doucement Justine. Bien qu'il, n'y fout pas. Sir de Rocheur. S.A. mire, ului mime. Une doctora se precipita flanquid une autre, infirmière? Elle se dirigia rapidement. Au chevet de Michel. Verifiant. Les monitors. Examinate Segorg. Sun pu cessu. Justine se lever mes ni s'accarda pas. Il reste chez Pratt. Pour Q. S.A. mire poes. Encore ladiender. CLN. Avate. Besoin. Madame Miller m'entendez-vous? Demanda doucement la doctoresse. Michel, ho, la tite, bien, que, le mouvement, foot fable, pouvons-me. Dire si qui s'est passe. La bouche de Michel s'ouvrit. Sa voix sortit, mincetroque. LL, etate, ni fait, pas ca, dit, Justine, semaine, retrouvant, Lasian. Ni te force, pas, repose toi. Les yeux de la doctoresse se tournerant vers Justine. Elle n'avait pas besoin de demander. Les infirmières, Louis Avadacia, did. Dans le couloir, la voix Audrey portait. Portate. Ari sonnet contre, les mers. Vous faites une erreur. Il n'y comprend. Element poison contre Louis de P. de moi. Justine Pharma, lest you. La doctora termina son examen, et recula.
Sun expression, soy newsment, neuter. LVA sen, certi physiquement. Mais elidavra rester uni nui d plus n observation. Nous along lagarder sous oxygène, et surveiller ses signes vitoxt prs Justinia latit, incapable de trouver les mots. Monsieur Miller, de tusment la doctoresse. Jeton un coup, d wilvers la porto. La voix d, Audreus etate. Finalement, etet. La pulse voudrez-vous parler ainsi qu'à votre mère quand elle sera prate? At G says. La doctoresse, posa una main douce, sur son épaule, just un instant. Puis elle partit. La pises installades en silence étrange et lourde. Justine se laissa tomber sur la chaise, les coudes, sur ses genoux, la tête, entre ses mains. Son esprit, rejoit, sans cesse la scaine. La porte s'ouvrit. La rillier, les mains d'essai, miragrafant l'air. Le visage d'Audrey tordu, en quelque chose de mécanisable. Combien de temps était elle restée là? Quel point Michel et total passe PRT? 5 minutes. De plus Peter moins. S il innovate. PA terminaire union plus T. S il innovate. Pas decider, pour des fleurs. S'innovate pas ressenti cette contraction dans sa poitrine. Louis de Saint-Quelque chose ne l'a pas, sa mère serait morte, Justine. La voix de Michel un, itate, quan murmure, mais illicupa, la brute dans, sa tête, communi, l'homme. Il lever les yeux. Ses yeux éteints, vitri de larmes, mais il y avait autre chose là aussi. Quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité. Je suis désolé, dit elle. Le visage de Justine, c'est froisa. Maman ne dis pas que. J'aurais de dire quelque chose tit. Ces mots venaient lentement, shocking demandant un effort. Je savais quelque chose n'allait pas. La fecondante elle te regardait parfois. La fecondante elle souriait, quand je n'y regardais pas. Je l'ai senti, mais je n'y voulais pas interférer. Je n'y voulais pas que tu penses que j'ai été contrôlante ojlus. Arrête, la voix de Justine se brisa. Il se pencha en avant, prenances du mains dans les siennes. Si n'est pas ta faute, te montens. Rien de te thella, n'est ta faute. Uni larme coula, sur la joue de Michel. J'ai failli mourir parce que je n'y voulais pas. Blesser tes sentiments. La poitrine de Justin, c'est Sarah. Il pressa, doucement son, front contre, ses mains, ses épaules tremblantes. Tu, as essai de me lidier, murmured il, tu l'as fait. Et je n'ai pas, écoute. I les restaurant, ancien, long moment, mere et feels. C'est tenant l'unlauder duns. Una chambre de hôpital. Qui sentait encore légèrement la paire itals fleurs à parpelise, sur le sol. De horse par, la fenêtre, la soli, se couchait. Les lumières de la villa Kamenga en assalumer, une par, une comme des, étoiles, essavalent. Et quelque part dans le couloir, derrière raids, portes verlies, et des gardes de sécurité. La femme que, Justine avait, prouvu, de pusardeza, aqua con vous voilet, l'entendre qu'elle, avait, fait de thella par amour. La police arriva, una, air plus tard. Deux officiers, un ham, et une femme, se tenient opide, du lit da Michel, des blocs, à la main, des voix, douces mais directs. Ils demanderont, at Justine de leur, raconteur, les événements, chaque détail, elle era, lequel, il était, arrive, si qu'il avait vu, si quadri, avait dit. Justine répondit machinalement, sa voix neutre, mais lorsque,
Isles de Mandarin à parlor. A Michel quelque chose en Louis say MIT en alert. Elle a besoin de repos. Nous comprenons, Monsieur Miller, dit l'officier, mais nous avons besoin de ça. Déclaration temps que les détails sont frais. Michel serra la main de Justine. C'est bon. Elle leur raconta ce dont elle se souvenait. Adrien visite, cet après-midi lot. A conversation banale qui semblait forcée. Et puis sans avertissement, le visage d'Audrey changeait d'ursissant en quelque chose Michel ne reconnaît pas, dit-elle. La voix de Michel trembla. Elle a dit, j'étais sur son chemin. Les officiers gent un regard. Sur le chemin de quoi, Madame Miller? Michel ferma les yeux de son avenir. Quand la police partit enfin promettant de reprendre contact, Justine resta aussi dans le pondeur de la pièce. Fixant le vide, Michel était tombé ensemble à jet. Sa respiration, douce mais irrégulière, et pour la première fois, depuis qu'il avait passé cette porte, Justine se permit de ressentir tout. La femme qui la haye mit essaie de tuer à sa mère, et la père, la partie qua lui, tordait l'estomac. C'est qu'il avait fait entrer dans leur vie. Il avait ignoré les petits signes. Écart les douces préoccupations de sa mère. Piété, précipite, dans des fiancales parce qu'il était fatigué d'être seul. Il pensa son père. Il en avait paspens depuis des années, mais maintenait le souvenir Louise reventa, entit, vif, et indis. Justine avait 7 ans quanson per était parti. Il se souvenait encore du bruit de la porte qui claquait, du silence qui s'en suivit, desa, mire debaut, dans la cuisine. Fixant le comptoir comme si elle essayait de comprendre comment, maintien, le monde ensemble, a main nu. Elle n'a jamais dit un mot mécanda, son sujet. Pas une seule fois. Elle a just continue. Elle a trouvé les comme, infirmière le jour, nettoyait des bureaux, la nuit. Justine la voyait, pin certain, semaines, mais chaque matin, il y avait le petit déjeuner sur la table. Chaque événement, scolaire, était là, époussi souriante. Faisant semblant de ne pas fonctionner, avec deux airs de sommeil. Quand il fut, except al école de commerce, elle pleura. Non pas parce qu'elle était triste mais parce qu'elle était fière. Tu vas devenir quelqu'un, lui dit-elle, serant ses mains. Tu vas faire des choses que n'aurais jamais pu faire. Justine a construit sa première entreprise pendant ses études supérieures. À 32 ans il avait introduit, in bourse. Son travail, ans il était milliardaire. Et la première chose qu'il fit, la toute première chose, fut d'acquérir une maison à sa mère. Elle se tenait, dans elle allait, la fixant, ethonit, en larmes. Jeannie mérite, pucka, murmura-t-elle. Si, dit Justine, tu mérites tout. Mais me malheur. Me avec, te son succès il. Le sentate, si poids. Si rappel silencio, et constant qui lui devait, plus que l'argent, ne pourrait jamais rembourser. Elle lui avait te don et il avait passé tout. Sav, assez din, aider dine. Pater et tate ce pour celui n'avait pas vu Audrey Claremont. Pator, tate ce pour celui avait ignore les préoccupations de sa mère parce qu'au de lui. Uemi parti brise, croyait, que il ne méritait pas être, aim, à moins, de la gagna. Et Audrey avait rendu thella, si facile,
Juska Oshord we. Ola. Facilite est. Divinu mortel. Justina Rencantradery. Uni nui. O ilni churchet person. C. Itate. Ungallat. Debayan facens. Undices. Evenement soaks illicestate plus par obligation. Q par intorit. Cravet noir. Coupe de champagne. Jean Ricci crivent. Diacic pour. Se sentir bien. Illevate. Privu. De rester. Une. Air. De faire. Endon. Et. De perti. Et pus alea writ. Cen pa force u poli. C tate unrier sinkeril. El setne prs du bar, parlong, aquelquan, de la mission, dl organisation, abundant, lucratif. Et quelque chose q lamitit lafit jeter, satt, eneriri, et rire, com ciel, avit, oubli q quelquan, la regardate. Justine Sarah Truva, a marcher vers L. Tout souci vraiment dee. Dit-elle quand l'homme est éloigné. Audrey se tourne surprise, puis sourit. Pourquoi d'autres seraient ici? La plupart des gens viennent pour le résitige. Et toi il fit une pause. Honnêtement, la culpabilité. Elle rit, at nouveau, et tout, à coup. Il parlet. Pas de fer ou d'argent. Ada qui, connaissait, qui mais de choses, qui important. Elle lui parla de son travail d'organisation d'événement. Non pas, pour l'impressionner, mais parce, qu'elle l'a made, sincèrement. De l'organisation d'une collecte de fonds pour, un capital, pour enfants qui levait fate, plaira and voyant, les visages des enfants, s'illuminor. Elle ni lui demanda pas et avanta la moitié de la conversation, et quand la lui dit, elle hojacella tit. C'est bien, maist quoi, te soucis de vraiment? Personne lui avait posé cette question depuis des années. Les semaines. Qui suivirent furent, comme un rival. Dîner dans des restaurants calmes. Ol parlet jusque, à la fermeture. Longwy permade at Travers la Ville, Audrey Louis Fazit, remarquer de petits details que, il avait, cesse de remarquer. Un fresque mural, un musicien de rue la Facon, dans la lumière, frappit les bâtiments. Au crépuscule. Elle avasat énergie en elle, cette facon de rendre, les moments ordinaires significatifs. Son appartement at a modeste maze, chaleureux. Elle insistait, parfois, pour partager, l'addition, riant, quand il protestait. Je n'y suis pas, une demoiselle, en détresse, Justine. Qui peut prendre soin de moi? Il imite que chez elle. Au bout de 3 mois, il a maison pour rencontrer, Michel. Sa mère fut gentille, comme toujours. Il y interrogea, Audrey, sur son travail, ses rêves. Audrey répondit, avec gesta, la bonne melange, de confiance, et de humilité. Et quand Michel la serra dans ses bras pour lui dire, au revoir, elle murmura, et au Justine, elle est adorable. Mais il y avait quelque chose dans ses voix, quelque chose de comme et prudent. Quoi? Demanda Justine, plus tard quand ils furent seuls. Michael hesita. Sherry. Lal trs gentile. Mais non, mais Michel, Saurit, Louis Tochant, La Ju, Je suis heureuse, que de soyez heureux. 5 mois plus tard Justine, La Diamandine, Mirage. Il regardait, la couture de soleil de P, la terrasse de sun pantis, la ville brillante sous, oh, etc. était, just le bon moment. Il se mit et genu, et les d'Audrey se remplirent de larmes. Oui murmure-t-elle. Oui, bien, sir. You any semaine, plus tard,
Author d'un café, Audrey aborda la question du contrat de mariage. GVOQ, to Sasha's QG time. Diddle, essay main, couvrant, Lazian. PACEQ2 as Sekua Latit. GNNAIPESOIN. G Te confiance. Kelk chose traverses sun. Visage civit kiel, lamanqua, presque. De la deception, ou de la frustration. Mais ensuite el saurit, et sera semaine. Decord. C2E, sir, ilatate, SR. Michel Avate, des préoccupations, de petits préoccupations, exprimate, doucement pourquoi cette hate, demande-t-il, en Sawyer. Vous ni vous, connaissez, QDP, quelque, moi, mamang, jans. G says CEQ vo. G ni dispaquel, n'est-ce pas, merveilleuse, chérie. GDS, just to prender tong tong. Mais Justine, ni voulez pas prender, sun tang. Illevate, past des années, construer disempires. Eta renter dans des, pieces vids. Audrey Louis Facet, sentir qu'il pouvait pator, avora vesh, la fuchis et quelqu'un, avec la partager. Alors, il ignora, la faucon, dont, la sourire, diodresse, crispot, parfoisquend, Michel offert, des conseils, de mirage. Il ignora, la faucon, dont, el apple, Michel mameng, un pel trop, impea, trop impatient. Il ignora les petits moments au son masque, glissade et au quelque chose de plus Freud, transparicit. Il ignora tout dusk lya de semaines lorsque Michel s'est effondré. Pneumonie, a dital medicine. Il devait, oder hospitalici, et Audrey s'est port volontaire pour Louis rendre, visite Tausels, apres midis, pendant Q, Justine Travail. G. Louis Tiendre Company, Avate, dit, Audrey en l'embrassant. Sur la joue. Concentra toi certes reunions. GM, occupe, DL. Justine Louis Tate telement reconnaissant. Il pensate qu'elle signifiait, quel I might, essayer mieux. Il ne réalisait, pas quel gagné, du temps, quel attendait, son moment, quel planifiait. La pneumonie de Michel, n'est-ce pas, ameliorer comme prévu. Ce qui avait, commence comme une infection durable, s'est transforme en complication. Son niveau, d'oxygène, a chute, sa fièvre, a grimpe. Les médicaments transfert, en transfert, ALUSI, ETSant, parle. Avec des tons mesures de la convalescence qui prendre, plus des temps que prévu. Justine venait, tous les sourcepers, le travail, s'asseyant, au chevet. Louis tenant, la main. Parlant de choses sans importance. Remplissant just l'excellence pour qu'elle ne se senti pas seule. Audrey venait, elle prismati, du moins, c'est ce qu'elle disait. Trois jours avant que, Justine n'y pas, cette porte, quelque chose s'est produit, qu'il ne prendrait, que bien plus tard. Michelet ville, condo drest, arrive cet, apers, midi là. Essay respiration, att laborious. Mais son, esprit, étate, clair, Audrey, a rapproche, una, chaise du lit. A sour chalerousement, et, a demand comment, elle se sente. Fatigue admis Michel. Mais j'ves mean certi. Bien circuit to vos ton. Lor, dot la voix. D'Audrey tate douce, trop douce. Tu es forte. Elles ont échange des banalités pendant quelques minutes. Le tang, les infirmières. Les progrès de la physiothérapie de Michel. Épouse Michel a dit quelque chose qui a change elle, atmosphère de la peace. G. Reflectio Audrey, Pater Q, Toy et, Justine, Devrant, Reporter Lamorage, Est. Just let ems Q, G. Soy sauces, Infome, pour Wyater, Vraiment presente. La sourire de Dadra,
se Figia. Oit bien si cest secte penses et tor la mier. Michel Louis Prit, Lemaine. G vo, just masher a q vu, eights tos les du certains. La marriage cest tout. It parfois quand les choses vont vite, il est facile de raider des choses. Les Deutsch de Audrey se referent author de Soda Michel. Quel genre de choses? Le sou de Michel. Ita and Dumais honnets. J.I. remarque. Ah, quel point fou. Sembles tos les du aider sauspression. Justine travaille tellement et tu planifies un mirage tu engerant out a letters. GM and quiet, just avevas vermint, eu la tongue de parler des choses difficiles. L'argent, la famille. Ceq vous voulez. Tos les eaux de la vie. Nous en avons parlé. Dit doucement Audrey. G sais que vous l'avez fait, chérie. Gian en doute pas. Michel fit uni pause. Choisissant ses mots avec soin. Justine, en grand C, dot, il se laisse, guider par lui. Ka toujours la case, est magnifique. Mais parfois, thella la rend, vulnerable. GVO, just masher, qu'il voit clair, que vous voyez, clair tos les deux, Audrey retira, lentement, esse main, tu n'y penses. Pacugi Suisse, la bonne pour lui, ce n'est pas, ceq, j dit. Mais c'est, ceq, tu veux dire. Michel supera, sun souffle soufflant, legerement. G pence q2 is adorable, vraiment mais, j ozivu, mon feels, tongber, amaro, avant, et thella semble, different. Plus rapide, tini, po pass madaraser, do sentiment, q, quelque, chose va pas. Audrey se lever, sun sac seri dans, ses mains, ses jointures, etant blanches. G devrait y aller de tel la voix tendu. Te laser terrapousser, Michel oucha la tite, ses u tristes, mais inébranlables. Gina sai pas dit blesser Audrey. Jaecia de la prodiger contra la fate. De se précipiter. Dans quelque, chose quinis de pas prat. Audrey partit, sans une mode placette. Michel resta langui. Dans ce. Litapito. Fixant, la plafond, se demandant ciel venit de commettre. UNA. Terrible error. CEQ. Michel ne savait pas. CEQ. Person ne savait. C'est que l'appartement d'Audrey était noy de dettes. Relove de cartes de crédit, cash dans des tirars. Avis de recouvrement for dans des boats as chausseurs. Avis d'expulsion, scotch à support quand person ni regardait. Son entreprise d'organisation d. Événements SATD. Fendry. Il y a6. Moi. Mais elle continuait. Ah. Se présenter dans des vêtements. De marque Vicken, McQuillage, Cateau, Sorient, comme si tu el bien. Parce que, siles gen survient, quel, etat Fauci, il cesarient de l'apprendre, Osario. Si Justine savait, il l'avait différemment. Et Michel avec voix. Douce et ses observations prudentes. Et sur, le point, de ludier, de relanter, de reconsiderer. Si illicata, si mir, Audrey perdrat, tout. Les fiancales, la fique pasaccio, avate, passage, moi, ecoscuno, minutiousement. Alors con de Audrey est devenu, Leyland domine, et que, Michele, mention, voir parler. Ah Justine, du calendrier, du mariage. Quelque chose à crack chaudry. Quest ceq2 vas Louis dire. Demanda Audrey Lavoix, tendu. Michel Surette, doucement. Jusque peut-être vous devriez prendre plus de temps, tos les deux. Attendre que j il mia.
Vous assurez que vous êtes prats. Le cœur d'Audrey battait la chamoude. Et si est accord alors vous, arrays plus de temps pour construire quelque chose de réel. Mais Audrey ne voulait pas de temps supplémentaire. Elevate, besoin que thella, se produise, maintenant, avant que, les créanciers, ne revent, avant que, Justine ne voit, clair en elle. Avant qu'essa mirni le convainc, qu'elle était pas assez bien, Etienne quittant, la capital, ce soy là, marchant, sur le parking, sous un ciel, stride de rose, et d'Audrey, prit un, decision. Michel était, le problème, et les problems, pouvait en tresselis. Oh, moment. Oh, les detectives sant arrives, Michel dormait à nouveau. Ils étaient différents, des premiers.